Assalamualaikum and good day to everyone. So welcome back. Moving on to 30.3, which is molecular kinetic energy and internal energy. So basically there are a few terms that we are going to get familiar with. First thing, I'm going to talk about what is the translational kinetic energy. After that, I'm going to talk about what is the degree of freedom for monoatomic, diatomic, and polyatomic gas molecules. And then after that, I'm going to talk about what is the principle of equipotential energy. And lastly, I'm going to talk about the internal energy of the gas. Okay, so basically we have about 4 things that I'm going to cover in this video. So we start with the average translational kinetic energy of the molecule. So for example, we know that the gas is randomly move. So tak kisahlah kan ke mana-mana dia akan move. So considering the gas molecules moving in linear motion, maksudnya just moving straight up, down, to the right, to the left, okay, along the z-axis, okay. So we could calculate the average translational kinetic energy. Translational ni just refer kepada linear motions of the gas molecules. So average translational kinetic energy of a molecule can be calculated. So K trans, KTR ni refer kepada translational. So you could use equation 3/2 KT. So K ni adalah Boltzmann constant, which the value is 1.38 times 10 power of negative 23. Okay, so T adalah temperature and must be in the units of Kelvin lah. So since kinetic energy is the form of energy, so dia punya unit for K trans adalah joule. Okay, then kita tahu since the Boltzmann is equivalent to R over NA, okay, R ni adalah 8.31, NA ni adalah number of Avogadro, okay, Avogadro constant. So you boleh plug ini ke dalam ini dan kita ada the second equation for the translational kinetic energy 3/2 R over NA times dengan T. Ini adalah average translational kinetic energy. Okay, so this result tell us the temperature is a direct measure of average translational molecular energy. So at a given temperature, all ideal gas molecules, no matter what their mass, have the same average translational kinetic energy. Okay, so basically daripada sini apa yang kita perasan adalah tak kisahlah molecules tu mass dia berapa, tetapi because depends on the temperature, so the translation kinetic energy dia would be the same. Okay, so the total, okay, sekarang ni dia nak total pula. So kalau you ada 10 biji gas molecules contohnya, so kalau satu, you tahu 3/2 kT untuk satu of a molecules, so you kena darabkan dengan total number which is 10. So 10 contoh, you ada kat sini 10 joule for per molecule. So you darabkan dengan 10. So you akan dapat the total total translational kinetic energy. Itu kalau you ada n molecules. Kalau you ada n mole of gas molecule, so you akan darab je lah dengan number of mole of the molecules. Okay, yang ini adalah total, yang ini adalah average. Ini translational kinetic energy. So you jangan confuse dengan the terms used. Okay. Since we know that the molecules that move randomly can have translational ataupun linear kinetic energy, which is 3/2 NKT ataupun 3/2 nRT. So yang ni you kena tengok, kalau you guna number of molecules, you akan darabkan dengan Boltzmann constant. Kalau you ada number of moles of molecules, you kena darabkan dengan gas constant, which is 8.31. So selain daripada gas ni ada linear kinetic energy, okay, the gas also can have the kinetic energy due to the rotational and vibrational. So dia boleh ada kinetic energy yang lain, iaitu rotational kinetic energy dan juga vibrational kinetic energy. Okay, so next I'm going to talk about what is the degree of freedom. So degree of freedom is the mode of the motions or an independent ways in which a gas molecules acquire or store energy. So degree of freedom ni adalah bagaimana cara sesuatu gas molecules tu
bergerak ataupun macam mana motions of the gas molecules di mana dia stored energy. Okay, maybe dia boleh bergerak along path X, along path Y, along path Z, and then maybe it can rotate, and then maybe it can also vibrate. So basically kan dia ada 3 selain linear, dia boleh rotate dan dia boleh vibrate. Okay, so ini adalah 3 types of the orientation mode. Okay, orientation so macam mana lah dia bergerak, dia berpusing ke, dia along X, Y and Z sahaja ke. Dan vibrational ni boleh ada sekiranya particles tu ataupun gas molecules dipanaskan pada temperature above 1000 Kelvin. Baru dia ada vibrational motion. Okay, so number of degree of freedom depends on whether the molecules is monoatomic, diatomic and polyatomic. Yang ni you kena tahulah. Monoatomic gas tu apa, diatomic tu apa, poly tu apa. So mono biasanya macam helium. Okay, diatomic ni macam oxygen. So you nampak ada dua atom. Okay, so poly tu CO2. So you basically you ada 3 biji lah. Kalau helium He sahaja kan. So kalau di ada 2 lah, oxygen OO. Kalau polyatomic O ada 2, carbon ada 1, so 3 lah. Okay. Okay. So yang degree of freedom ni 3, 5 and 6 you kena ingat. So kalau lah gas yang diberi tu adalah monoatomic, so you kena tahulah contoh-contoh monoatomic gas tu apa. You ada helium, neon, argon. So degree of freedom dia mesti 3 untuk monoatomic yang okay. So untuk diatomic dia punya degree of freedom is 5. Okay, untuk polyatomic degree of freedom dia is 6. Okay, sebenarnya apa yang merujuk 3 tu? So maksudnya kalau monoatomic gas dia boleh bergerak paksi Z, Y dan X. Okay, so degree of freedom dia translation dia 3, rotation dia tak rotate lah. Kalau diatomic pula, dia boleh bergerak X, Y, Z dan dia juga boleh rotate along Y axis dan juga dia boleh pusing macam ni. So rotational dia sebanyak 2, so kita total kita dapat 5 lah. Kalau polyatomic dia boleh berpusing ada 3 cara, along X axis, Y axis dan dia boleh pusing macam ni lah. Macam ikut clockwise ataupun anti-clockwise. Okay. So polyatomic dia juga boleh bergerak X, Y, Z. So kita total up. So degree of freedom dia adalah 6. Okay. So maksudnya orientations of the motions of the gas molecules, itulah kita panggil sebagai degree of freedom. Macam ni dia bergerak. Okay. Macam mana motions dia. Okay. Then setiap motions yang kita kena pasti dia stored, energy dia adalah half kT. So kalaulah contoh along paksi Z dia ada half kT, paksi Y half kT, and then X half kT. So total up you ada 3/2 kT. So kalau diatomic 5/2 kT. Kalau polyatomic you ada 6/2 kT. Okay, so yang membezakan dia yang kat atas ni lah, which is the degree of freedom. That's why I said that the degree of freedom for each of the gas molecules you have to remember 3, 5, 6. Ingatlah mono, di, poly. Okay, what is the equipartitions of the energy? Okay, tadi kita ada ceritakan setiap pergerakan ataupun orientations of the motion of gas molecules, dia ada stored kinetic energy which is half kT. So, principal equipartitions energy itulah yang mengatakan bahawa average kinetic energy stored in every of freedoms in molecules is half kT. So basically yang half kT tu adalah disebabkan oleh these principles of equipartition energy. So remember 1 degree of freedom, gas molecules will store the kinetic energy which is half kT. So applying the principles of equipartition energy, that's why lah kita ada average kinetic energy untuk gas molecules. Kalau monoatomic you ada 3/2 kT, kalau diatomic you ada 5/2 kT, kalau poly you ada 6/2, so you akan end up dengan, you akan crosskan, so you akan ada 3 kT basically. Okay, sebab kita potong lah. Okay. Okay, in general for a gas with F degree of freedom, so the average kinetic energy per molecule can be expressed. Ingat tadi yang sebelum ni kita cerita tentang translational, just linear kinetic energy. Yang ni kita consider rotational, kita consider linear. So ini adalah average kinetic energy by considering the degree of freedom. So the formula is K equals to F/2 kT. So F ni adalah degree of freedom,
which is yang I suruh you ingat 3, 5, 6. So 3 untuk mono, 5 untuk di, and 6 untuk polyatomic gas. Okay. Okay, so internal energy is actually the measure of total kinetic energy and the potential energy of a molecules. Ataupun kita boleh cakap the internal energy is actually the sum of the average kinetic energy. Kalau you tahu tadi average kinetic energy kita is just F per 2K darab dengan T. So kalau you ada N molecule, so you ada 1000, so you darab je lah dengan 1000. Kalau satu yang kita kira is F per 2KT, so kalau you ada 1000, darabkanlah dengan N number of the molecules. So itu dah represent the total kinetic energy, which is actually internal energy of the gas. Okay. Tetapi kalau you ada n molecule, number of moles, okay, so you akan dekat sini kalau you ada number of mole dia contoh 3 mole. So you akan darab dengan 3 mole, tetapi you akan guna constant you adalah 8.31, which is gas constant. Tetapi kalau tadi you ada guna number of molecules, okay, so basically you akan guna capital N dan you darab dengan Boltzmann constant. Okay. So this result implies that the internal energy of a gas depends on the temperature. So maksudnya internal energy akan boleh jadi semakin tinggi sekiranya temperature you increase. So you tahu kan, kita belajar bila kita panaskan sesuatu gas, temperature increase, so the kinetic energy of the gases will increase. So the particles ataupun molecules akan getting faster in moving. So that's why lah dia punya internal energy would be increased. Okay, so kita boleh conclude that the internal energy is totally depends on the temperature. Okay, so that's all for this video and thank you very much.